It's a pleasure to have Mr. Charles Godwin, HR leader from Zoho Corp. Warm welcome to you, sir. Thank you, ma'am. To SE College of Arts and Science and also to School of Management. First of all, thank you so much for this opportunity. Being in this campus is very special because இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் தலைநகரம் சென்னையில் ஒரு காலேஜ் ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் இவ்வளவு அழகா அப்படின்னு வச்சிருக்கிறது நம்ம எவ்வளவுனா பெருசா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கட்டிடலாம், அதை ஒவ்வொரு நாளும் அழகுபடுத்திட்டே இருக்கிறது அப்படின்றது வெரி வெரி ஸ்பெஷல். தட்ஸ் நம்பர் ஒன். அண்ட் நம்பர் டூ, ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த ஸ்கூல் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது இது ரொம்ப ஸ்பெஷல். ஏன் அப்படின்னா மேனேஜ்மெண்ட், பிஸ்னஸ், அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், அந்த டிவிஷன் எல்லாமே அந்த உலகத்தை நோக்கி தான் போறாங்க. அண்ட் அவங்களுடைய எடுத்தோன முதல் பொறுப்பே டீலிங் வித் கிளைண்ட்ஸ். அந்த மாதிரி ஒரு இதுக்கு தொழிலுக்கும் அந்த ஒரு துறைக்கும் போகும்போது if we don't feel the vibe here, it will take a long time. நீங்க அந்த வைபையும் அந்த ஆம்பியன்ஸையும் கொடுக்கும்போது வீட்டில் எப்பவுமே இன்னும் நிறைய சாதிக்கணும். அந்த என்விரான்மெண்ட், அந்த ஒரு வைப், அந்த ஒரு அட்மாஸ்பியர், அந்த ஒரு பீப்புள் லீடர்ஷிப், அந்த ஒரு ஈகோ சிஸ்டம். ஏன்னா பசங்க பேர்ட்ல ட்ரெண்ட்லன்னு சொல்லப்போன வைப். ஏன்னா இன்னைக்கு ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன்ல ஒரு கல்ச்சர்னு சொல்லுவோம். எஸ்ஏ குரூப் ஆஃப் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் உடைய கல்ச்சர், எஸ்ஏ ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் உடைய கல்ச்சர், ஸ்கூல் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் உடைய கல்ச்சர், நிறுவனங்களுக்கு போகும்போது வேலைக்கு போகும்போது அந்த கல்ச்சர்னு பார்க்கும்போது அதுதான் வைப் அப்படின்னு இன்னைக்கு ஜென்ரேஷன், ஃபியூச்சரிஸ்டிக் ஜென்ரேஷன் சொல்றாங்க. ஐ திங்க் when I entered this for the very first time, like now, just few minutes back, wow, இங்கே லேப்டாப் எடுத்து வந்து உட்காந்துடலாமான்னு. So beautiful. ரொம்ப யோசித்து அழகா ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க, அது ரொம்ப ரொம்ப உண்மை. If you are doing your engineering, you should feel that you are an engineer. If you're doing your master's program in business administration, you are the master of business administration. So அந்த ஒரு ஃபீல் கொடுக்குது. when I entered, hats off to the vision. ஒவ்வொன்றும் பார்த்து ஏன்னா நம்ம என்ன பணம் இருந்தாலும் பண்ணிட முடியாது, ஐடியாஸ் இருந்தாலும் பண்ணிட முடியாது. கடைசியா அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி ரிசல்ட் பார்க்கணும். அந்த ரிசல்ட்டை மட்டும் தான் நான் இன்னைக்கு பார்க்குறேன். அதுக்கு பின்னாடி எவ்வளவு பெரிய உழைப்பு. Kudos to the entire team. Things have changed in the dynamic business environment. So when you look at a candidate, what do they look? What do you look? Is it just the academic CGPA which is looked into, or is it that the case study or the experiential learning? How do you think this will impact? When you take the candidate, or when an industry sees somebody getting into the real life, workplace. So specifically, when we talk about the industry as such, the whole world will look for some that creamy layer, consistency. 10th first class anything pen I use. But reality is, every industry want to go with that creamy layer, some benchmark. Maybe that's an attempt for a filtration. So 10th consistency, 12th your graduation, masters, and so on. So அப்படி தான் போயிட்டு இருந்த ஒரு உலகத்துல there is a disruption now in many industries, many companies. நம்ம இந்தியாவிலே, சென்னையிலே, தமிழ்நாட்டிலே. பட் அதை பிரேக் பண்ணது நிறைய நிறுவனங்களும் கூட. one of the proud moment, I would say, Zoho is one of the pioneers in breaking the myth of going by certification. So அதான் நான் ஒரு ஆர்டிகல் படிக்கும்போது அதில் ஒரு கோட் படித்தேன். ஒருவேளை நம்மளுடைய டிகிரி சர்டிஃபிகேட்டுக்கு எக்ஸ்பைரி டேட் இருந்தா, ஸோ பியாண்ட் டிகிரி, பியாண்ட் சர்டிஃபிகேட், வாட் இஸ் தட் ஸ்கில் யூ ஹேவ் அக்வயர்ட்? 3 விஷயங்கள் பார்ப்போம். நான் சின்ன வயதுல இருந்து நான் ஆசைப்பட்டது அதுதான் மேபி ஜோஹோல என்ன கொண்டு வந்து நிறுத்திருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஒன்று, வாட் எவர் ஐ லேர்ன் ஸ்கில் should be contextual. Number 2, not just contextual, relevant today and for the future. Third thing, not just contextual, not just relevant,
என்னுடைய கையை அதுக்கு பண்ணியிருக்கேன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் லேர்னிங் விச் யூ ஆர் I mean, giving for the MBA students here especially. I think இதை நீங்கள் கொடுக்குறீங்கன்னு நம்போது இதுக்கு மேலே ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு என்ன வேணும்? Right? That's what industry is looking for. They can fit into any industry, any company, irrespective of their CGPA. So, if I understand properly, it is skilling, experiential learning, and exposure. Like we have a lot of professional affiliations, body affiliations. So, we are integrated with Madras Management Association. So, where students can go and attend. So, I think coming this from the industry part, from law part, I think we know now we're going the right direction. Absolutely, yes. Any other value additions that we can have? Of course, we have the tech learning because everything is gone tech here. So even our classrooms are tech oriented. And we also give value additions in terms of Excel and Power BI, which is the base, and we have analytics. So in future, any other value additions which you can think we can give them along with this would be welcome, sir, from you. Because top few things which I strongly believe which is very much required for every kid in சொல்லுவேன். ஏன்னா இன்னைக்கு நம்மளுடைய நாட்டுடைய, நம்மளுடைய நேஷன், நம்மளுடைய கண்ட்ரி, நம்மளுடைய ஸ்டேட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது not to blame anyone, but the reality is, when somebody gets into 11th and 12th, for example, we just get into the habit of showing our hand. அப்போ படிக்கலாம், இப்போ எப்படி படிச்சிடும்? When they get into college, in the school, whatever, when they get into their master's program, that's been the trend. But நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா, சின்ன வயதுல இருந்தே ஃபியூச்சர் ஆஃப் ஒர்க், ஃபியூச்சர் ஆஃப் எஜுகேஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆல்ரெடி பேசிட்டோம். கான்டெக்ஸ்டுவல் ரிலவென்ட், ஸ்கில் பேஸ்ட் லேர்னிங் beyond the certifications. இன்னைக்கு future of work for the next 50-100 years, which I strongly believe is number one, once you get your skill, experience எப்படி கிடைக்கும்? Whatever you see is an experience. இந்த வீடியோ ஷோ இங்க ஒரு 10 ஸ்டூடெண்ட் இருந்தாங்கன்னா எவ்வளவு லேர்னிங், how to hold the camera, how to take care of a guest, how to take care of a client, how do you converse, how do you handle them. இப்போ திடீர்னு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மொபைல் அலாம் அடிக்குது, how do I take some effort to ensure whatever I spoke is not missed out. Yeah. So அந்த இதுக்கு வேணும் அப்படின்னா exposure through internships. 4 semesters minimum I would say is 6 to 8 internships in different industry. Having said about internship, don't restrict yourself into one industry. I'm going to getting into automobile. Don't restrict yourself. I'm getting into IT. Don't restrict yourself. ஒரு ஹோட்டல்ல போய் எல்லாத்தையும் டேஸ்ட் பண்ற மாதிரி நான் சொல்றது, இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணும்போது எல்லாத்தையும் டேஸ்ட் பண்ணுங்க. நம்பர் 2, சின்ன வயசுல இருந்து சொல்லி கொடுத்தது வாய் பேசுறதுக்குள்ளதான். You name it IT, you name it mobile or electronics and communication industry, you name it healthcare or chartered accountant or visual and media or எந்த துறையா இருக்கலாம் வாய் பேசுறதுக்குள்ளதான் படிச்சோம். In terms of career, it's not about the art of English. No. வேணும், லாங்குவேஜ் வேணும், எந்த மொழியும் கை கொடுக்கும். It's effective communication, not language. Art of communication, number 2. Third, ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்றது, I feel the future of work for anyone, even for a security guard or a support staff or housekeeping staff or for the top leaders of the world, have to learn technology, adapt technology. நான் எப்பவுமே சொல்வேன், ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டும் ஒவ்வொரு துறையும் எடுத்தோம்னா A to Z நம்ம ஈஸியா புரியறதுக்கு ஆல்பபெட். Z வரனா I am the superstar of that particular art of communicationல எனக்கு ABC தான் தெரியும். இன்னொரு கட்டுறது கையளவு, அதே தான் எல்லா துறையிலுமே. ஸோ டெக் எவ்வளோ தேவையோ எவ்வளோ முடியுமோ. கிளாசிக் எக்ஸாம் என்னைக்காவது யோசித்து பார்த்துருக்கணும்னா, நம்மளுடைய வாழ்நாளில் கோவிட் நேரத்தில் டெக் ஃபேக்கல்ட்டியை
ஓவர்நைட் லேப்டாப் உட்காந்து நம்ம கார்பரேட்ல இருந்தே இன்னும் உட்காந்து தடவிட்டு இருக்கிறோம். அப்படி இருக்கும் போது somebody who have not gotten to the core of tech getting adapted to அது ஒத்து வரல போயிடுச்சு அப்படின்னா டக்குன்னு ஒரு மொபைல் போன் எடுப்போம். அது இல்லையா ஐபேட் எடுப்போம். இல்ல இன்டர்நெட்டை கனெக்ஷன் பண்ணி இன்டர்நெட் போயிடுச்சா ஹாட்ஸ்பாட் போடுவோம். ரைட்? ஒரு நிறுவனத்துல பாத்தீங்கன்னா சிஸ் அட்மின் சொல்லுவாங்க, ஐடிஎஸ், இன்ஃபர்மேஷன் டெக் சிஸ்டம்ஸ் ஆர் வாட் எவர். ஒரு கஸ்டமர் சப்போர்ட் கூப்பிடுறாங்க. அங்க வந்து level 1 level 2 சப்போர்ட் கேள்விப்பட்டிருக்குமா? என்ன பொறுத்தளவு எவ்ரி இண்டிவிஜுவல், எவ்ரி ப்ரொஃபஷனல் should take care of our level 1 and level 2 support in every aspects of life. I'll get into the depths. ரூட்ஸ்கே போறேன். வீட்டில் இன்ஜினியரிங் படிச்ச ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் எத்தனை பேர் வீட்டில் பம்ப் செட் ரிப்பேர் பண்ணிருக்காங்க? ரொம்ப கூப்பிடுறாங்க. என்ன பொறுத்தளவு கூப்பிடக்கூடாது. இப்ப இந்த இது சர்க்கிள் இருக்கு. இதோடைய ஹைட் எவ்வளோ பார்த்தோன்னா 2 அடி. எனக்கு என் மேத்ஸ் டீச்சரோ என்னுடைய எஜுகேஷன் சிஸ்டமோ அப்போ சொல்லிக் கொடுக்கல. அப்படி சொல்லிக் கொடுத்திருந்தா இன்னும் புரிதல் நல்லா இருக்கும். நான் கற்றுக்கிட்டது அப்படிதான். கார்பெண்டர்ல இருந்து ஒரு அண்ணாச்சி கடையில 10 பொருள் வாங்கும்போது எல்லாத்துக்கும் டிஸ்கவுண்ட் போட்டு இவ்வளவு ஒரு ரேட்டுன்னு கொடுப்பாரு. கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணாதவர், படிக்காதவர். ஸோ நெக்ஸ்ட் ரொம்ப முக்கியமானது தி ஆர்ட் ஆஃப் ப்ராப்ளம் சால்விங். could be in any form. அது ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றோம்னாலே நம்ம லாஜிக்கலா திங்க் பண்ணுவோம். லாஜிக்கலா திங்க் பண்ணுவோம்னாலே அந்த அனலிட்டிக்கல் ஸ்கில் வரும். ஸோ அது 3 அடங்கியிருக்கு: ப்ராப்ளம் சால்விங், லாஜிக்கல் திங்கிங் அண்ட் அனலிட்டிக்கல் ஸ்கில்ஸ். ஐ திங்க் தீஸ் ஆர் த பிரைம். அண்ட் கடைசியா ஒன்று சொல்லிடுறேன், மேபி இதுல டாப் 5 or whatever I share. ரொம்ப முக்கியம் நம்மளுடைய அடையாளம். Especially for MBA students or anybody. நீங்க யோசித்து பாருங்களேன், வீட்டில் இப்போ நம்மளுடைய அடையாளம்ன்றது வந்து, நான் ரோட்ல எத்தனையோ டீ கடை பார்க்குறேன். காலையில் ஜாகிங் போகும்போது ஒரு டீ மாஸ்டர் நம்மளை எப்படியோ இம்ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்காரு. அங்கே ஒரு ப்ரீமியம் கொடுக்குறேன். முன்னாடி கம்மியாக 10 ரூபாய்க்கு இருக்க டீ இங்க ஒரு ப்ரீமியம் காசு கொடுக்குறேன். இட்ஸ் நாட் அபவுட் த டேஸ்ட், நாட் ஜஸ்ட் த டேஸ்ட், நாட் ஜஸ்ட் இது, பல விஷயங்கள் அடங்கியிருக்கு. அந்த கடை கிடையாது. நாட் ஜஸ்ட் ஆம்பியன்ஸ் நல்லா இருக்கு, அந்த மாஸ்டர். இப்ப நான் காலைல போறேன், அத்தனை பேர் வராங்க. நான் சமீபத்துல அந்த ஸ்ட்ரீட்ல போக ஆரம்பிச்சு சில லாஸ்ட் 1 year or whatever போயிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். அந்த ரோடு வழியா என்னை பார்த்தோன்னே they will be ready. So it's more about அடையாளம். Create your own identity. டீ மாஸ்டர் அவருடைய அடையாளத்தை கிரியேட் பண்ணிட்டாரு. அந்த டீ மாஸ்டர் அந்த கடையில இல்லை அப்படின்னா ரெகுலரா வர சிலர் வேற கடைக்கு போற சான்சஸ் இருக்கு. சேம் வே யூ ஹேவ் யுவர் ஐடென்டிட்டி இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் wherever you are, wherever position you are in. Okay, finally I'll ask you one question which everybody talks: AI. So the question with students now entering is, are we going to be, AI வந்து is it going to take us out? Is there going to be a real job? இப்போ எங்களுக்கே டீச்சிங்க்கு வந்து I don't know how many management would be so forward looking. Our management has been great. I should thank my management for giving us this kind of interactive boards which is AI enabled. I think they didn't replace the teachers, but they enable the teaching system where we are able to use AI. And we strongly believe that that AI plays a very important role but doesn't replace. So you're from the tech industry especially, so this question is there in all the students' mind, and we ourselves are asked this question, and the question is there right in front of us. So will AI actually replace, and how should the students, and all the faculty, or as an institution, how do you think we should take our steps forward in this? So எனக்கு I'm going back to my early days of my career. So 2006 you would have heard about recession, right? Yeah. And today when I look back 20 years, I was part of that year where பல பேருக்கு வேலை போயிடுச்சு, எனக்கு வேலை போயிடுமோ, பட் எனக்கு வேலை போக. ஓகே, பல பேருக்கு வேலை போனவங்க அப்படியே உடஞ்சிட்டு இருந்துட்டாங்களோ, பல பேர் அதே ஆஃபீஸ்லயும் வேலை, மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் they have
gone in and today they are shining stars in wherever, whatever they do. So if you look at industry as such, tech industry, automobile, electronics and communication, hospitality, healthcare, every industry goes through a cycle of recession on an average of 3 to 4 years. 2019 roughly 2020 or 2019 பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி நல்லா பண்ணல, முந்தின வருஷம் ஆட்டோமொபைல் நல்லா பண்ணல, அதுக்கு முந்தின வருஷம் டெக் இண்டஸ்ட்ரி நல்லா பண்ணல. We hear not. ஒன்னு புரிஞ்சுக்கணும், இட்ஸ் a cycle. On an average history எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச last 2 decades to 3 decades of history, every industry goes through a cycle between 3 to 4 years. There is a dip. And பல மடங்கு எவ்வளவு தூரம் கீழே வரமோ மேலே வரும். Number 1. Number 2, tech is a disruption. யோசித்து பாருங்களேன், சென்னை வரேன், ஸ்டேஷன்ல நிற்கிறேன், ஆட்டோ வாங்கினா இருப்பாரு, கை தட்டினா ஆட்டோ வரும். டுடே app, today affordable in car with the same cost with AC and so on. But அது எவ்வளவு enable பண்ணியிருக்கு. ஆட்டோவும் தேவை, சில ரோடுகளுக்கு போக முடியாது, சில சௌரியங்களுக்கு போக முடியாது, சில ஸ்பீடுக்கு போக முடியாது. இப்போ எனக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏசி இல்லாம வெளியில வரணும் அப்படின்னு I look for fresh air. அதனால தான் morning walking, jogging I prefer because that keeps me going. Today I have my schedule till my 10:30 in the evening. So எல்லா disruptionலையும் we need to find way in terms of how we handle. Right? Beautiful, I think our system, ecosystem have handled. கஷ்டம் தான், ஆட்டோ ஒன்னா கிளக்கலாம் ரொம்ப கஷ்டம். They have adapted to technology now. 500,000 ரூபாய் சம்பாதித்து கொண்டிருந்தவர் இன்று 5,000 ரூபாய் சம்பாதிக்கிறாரே. Just over an application switch. So it is actually using the AI. Yeah. கடைசியா ஒன்னு சொல்லணும் அப்படின்னா, ஒன்னு நீ ஏஐ யூஸ் பண்ண பழகிக்கணும், இல்ல ஏஐ ஒன்னு யூஸ் பண்ணிடும். Absolutely. Having said, double side sword, டெக்னாலஜியா இருக்கட்டும், சோஷியல் மீடியா நான் எப்பவும் சொல்றேன், ஏஐயா இருக்கட்டும், வாழவும் வைக்கும் சாகவும் வைக்கும். யூஸ் இட் வைஸ்லி. Be aware. Thank you so much for giving your time. My pleasure. And I think we are already doing certain things, and your insights will add value. Thank you. And welcome again to SA, and always welcome. Thank you. To be with us. Best wishes, ma'am. So happy to see. I'm sure, I'm 100% confident our students who are stepping into this room or stepping into this gallery, this school of management, I'm sure they will transform the rest to whatever background they come from. Thank you so much. Pleasure having you. Thank you. Thank you so much.